Musyoka has condemned the demolitions in Mukuru Kwa Njenga informal settlement, terming them as inhumane and senseless. Kalonzo says that the demolitions that have left thousands homeless are against the residents' constitutional right, and the government should move in and quickly compensate them. Have a look. The Wiper leader early Thursday morning visited victims of the Mukuru Kwa Njenga demolitions that have taken place for the last 2 months. Kalonzo castigated the government, which sought to protect Kenyan citizens, demanding an apology from the government. Yaani yule ambaye amebomolea watu manyumba amefanya hiyo kinyume na katiba ya nchi ya Kenya. Na nyinyi waheshimiwa wabunge, mumeapa kutumikia, kulinda na kuhifadhi katibu ya Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amekula kiapo ya kulinda na kuhifadhi katiba ya Jamhuri ya Kenya. The One Kenya Alliance principal blamed grabbers for the woes that the residents are facing, saying that they took advantage of the road construction to bribe their way to demolition of other structures with the intent of grabbing the disputed land. Waliokuja kujenga barabara wakaongwa pesa, wakaambiwa sasa tumia wakati huu kubomolea wananchi. Hiyo ni aibu, si aibu? Washindwe kama shetani wasishindwe. The Wiper leader further says the government should apologize to the residents of Mukuru Kwa Njenga over the shooting and killing of one person that took place on Christmas Day last year. Kalonzo adds that all families that have been affected should be compensated forthwith. Kwanza, watu wa Mukuru Kwa Njenga wana haki ya kudai apology kutoka kwa serikali. Kwa sababu ile bunduki ilitumiwa kuumiza na kuua watu wetu hapa ni bunduki ya serikali. Kalonzo, who was accompanied by 4 Wiper legislators, announced that they will donate 2 tons of maize flour to the families affected by the demolition. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi. Kwa serikali.